So good morning to all. In yesterday's class, I already started the loops concept. Loops. So in loops, there are generally three types. So the first one is for loops, second one is while loops, and third one is just we mention loop. Just we mention loop. So already we discussed about for loop. So once again, I just discuss briefly. So what is the syntax for loop? So for identifier in range, here we mention loop. Identifier is like I, J, like that. After that, we mention some sequential statements. After that, we end the loop. So for example, if we consider for J in 0 to 14, range is 0 to 14. For range declaration, here there are different methods. We mention to or we mention down to. So for ascending order, we mention to. So for descending order, we mention down to. Down to. So in for loop, we must mention range. We must mention range. So in place of identifier, this is user defined. You take any one. So after identifier, we place in. After that, we place range. So after that, loop. Loop. Now in this example, sum equal to sum plus a of j. Sum equal to sum plus a of j. So what is the first value for j? The first, in first iteration, j takes the value 0. The first iteration, in first iteration, the j takes the value 0. So after that, suppose if you declared sum as 0, then what is sum? 0 equal to, sum equal to 0 plus 0. That is j value is 0. So therefore, for the first iteration, sum equal to 0. After that, for next iteration, j value is incremented by 1 and j value is considered as 1. J value is considered as 1. So therefore, sum equal to, already in sum we have 0, 0 plus j. J means 1. So now in the sum, again we have a value of 1. In the sum, again we have a value of 1. So for next iteration, again j becomes incremented and it goes to 2. So therefore, in this iteration, sum equal to 1 plus 2. 1 plus 2. Like that, the loop is repeated until it takes from 0 to 13 values. It takes from 0 to 13 values. Already I mentioned, if we have 0 to n, then it takes the iterations 0 to n minus 1. So here we have a 0 to 14. Therefore, j takes a values from 0 to 13. 0 to 13. So this is the for loop. If we want to exit the for loop, then we use exit statement. సో ఈ లూప్ మిడిల్లో ఆగిపోయి మనం ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే we use exit statement. We use exit statement. సో అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ చెప్తాను. సో here we study about for loop, while loop and just loop. So this is for loop. Next put aside heading while loop. While loop. Take the syntax for while loop. Already you know main syntax for loops. What is the main syntax? Iteration scheme, loop, sequential statements, and loop. So that is the main syntax for loops. In place of iteration scheme, if it is a for loop, we mention for.
If it is a while loop, we mention while. After that, we place the sequential statements. After that, we end the loop. Now take the syntax for while loop. While starts with the keyword of while. That is, in place of iteration scheme, we have while, condition, condition, loop. While, condition, loop. After that, we place the sequential statements. After that, we end loop. What is the difference between previous one and this one? In for loop, we just take a identifier and we mention some range. The identifier takes that values in the range. But whereas in while, we place a condition. So by evaluating that condition, we get some Boolean expression. What is that Boolean value? Either true or false. The loop is repeated until the Boolean expression becomes true. Until the Boolean expression, that is until the condition satisfied, the loop is repeated. So that is the difference between for loop and while loop. So in for loop, we place a identifier, and for that identifier, we just give some range. So it repeated until by satisfying that range. But whereas in while loop, we place some condition. We place some condition. Up to satisfying that condition, the loop is repeated. The loop is repeated. Condition always generates a Boolean value, that is either true or false. If false, then the loop is repeated until the Boolean value becomes true. The Boolean value becomes true. Note down the syntax: while, condition, loop, sequence of statements, and loop. Now take the example. Take the example. Wait a minute. Take j equal to 0. Take j equal to 0. Already you know j is variable, sum is variable. Here in this example, j and sum are considered as variables. So therefore, first you take j equal to 0. After that, the sum equal to 10. Already you know equal operator.
j equal to 0 semicolon, and sum is declared as 10 10 semicolon. The next step, here we consider the loop while already you know while is starts with a keyword of while. Here what is the condition? After while we place some condition. So what is the condition? The condition is we considered it as a j less than 20, j less than 20. So after writing condition, what we mention? Loop. So loop. So before loop, we declare j value as 0 and sum is 10. Sum is 10. While j less than 20, the condition is j less than 20. After that, we mention loop. Now, sum equal to sum plus sorry, sum into so into already you know asterisk symbol into 2, sum equal to sum into 2, and j equal to j plus 3 semicolon, and we end the loop and loop. So see this example for while loop. Here we first declared as j equal to 0 and sum equal to 10. Here by taking the while loop, first we starts with the keyword of while. After while we place some condition. Here what is our condition? J less than 20. After condition, already you know in syntax we mention loop. So therefore after condition, here we have loop. Now what is the sequence statement here? Sum equal to sum into 2. మనం perform చేయాలనుకుంటుంది ఏం చేయాలనుకుంటున్నామమ్మా? Sum equal to sum into 2. Now what is the sum value? First 10. Already we declared the sum as 10. So therefore sum equal to 10 into 2. So that is sum becomes 20. And now in the second sequence statement we consider j equal to j plus 3. So what is the j value? Here we declared j equal to 0. So therefore j equal to 0 plus 3. Now j value becomes 3. Here if you compare the j value with the condition, if it is true or false, it becomes false. Therefore the loop is repeated. Now next take the sum. So already you have sum value 20. In the first iteration we have sum value as 20. So therefore sum equal to 20 into 2. Now it becomes 40. Now what is the j value here? Previous j value in the first iteration it have the value of 3. Now again 3 plus 3. Now the j value becomes 6. Here the condition is satisfied or not? The condition is not satisfied. That is it becomes false. So therefore again the loop is repeated. Now sum equal to, in the previous case already we have 40 into 2. Now it becomes 80, and in the previous case we have j value as 6. Now 6 plus 3. Now j value becomes 9. It compares with the condition. Again the condition becomes false. Therefore the again loop is repeated until the j value becomes
becomes 20. J value becomes, when J value is comes to greater than 20, then the loop is ended. So that means if the J value is less than 20, so that is the condition is satisfied. Up to the condition is satisfied, the loop becomes repeated. The loop becomes repeated. So here in while loop, we consider some condition. Depending upon that condition, the loop is repeated. The loop is repeated. So until the condition satisfied, the loop is repeated. I think I got this example. So this is the example for while. I think you know the difference between for loop and while loop. So in for loop, we just take an identifier, and for that identifier, we consider some range. So by taking different values up to in the range, we have continuous that loop. But whereas in while condition, here we consider some condition. While case, here we consider some condition. So up to satisfying that condition, the loop is repeated. The loop is repeated. Now third one is just take a loop. Third one is next take a loop. We labeled as loop. So see this example. Here there is no syntax. For this we just considered as loop. So note down sum equal to 1, j equal to 0. Put aside reading. Third one unpatterned. In loop third type, in this type just we labeled as loop. Just we labeled as loop. There is no syntax. There is no syntax. Just we mention loop. So for that you take the example. I explain with example. Take sum equal to 1, 1, j equal to 0, j equal to 0. Now here just we take the loop label. The loop label is your wish. So that is, I can take it as L2. I can take it as L2. దాని ముందు అది పెట్టద్దు, స్టాప్ పెట్టద్దు, అది బుల్లెట్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. సో L2 is, for this we put a colon, just we consider as loop. So for third type we consider some label. After that we just mention loop. అంటే loop ఇక్కడ నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది అని అర్థం. Now in this loop we take the condition as j equal to j plus 2j, j plus 2j, j plus 2j, and sum equal to sum into 10, sum into 10, sum equal to sum into 10.
Here we take the exit statement. Take the exit statement. So exit when sum is greater than 100. First you write the example, after that I explain. And loop L2 and loop L2. Now see this example. In the third type, just we mention loop with some label. Just we mention loop with some label. Here what is the label? L2. L2, it is the label name is our wish. You take L1, L2 or L3, anyone. You take any type, any label here. So before that, here we declared sum as 1 and j equal to 0. So after that, we consider loop. So that loop label is considered as L2. So after that, we put the colon, we mention loop. And from this statement, the loop is starts. So now j equal to, what is our sequential expression here? J equal to j plus 2j చేయాలనుకుంటున్నాము. Sum equal to sum into 10 చేయాలనుకుంటున్నాము. So j equal to j plus 2j. So for j, already you have a j value as 0. So therefore 0 plus 0. J value is 0. Now sum equal to, what is the sum? Sum equal to sum into 10. Sum equal to sum into 10. Now what is the sum in the first case? 1. So therefore 1 into 10. Now what is the sum value? 10. Sum value 10. So here it checks with condition. If it is false, then the loop is again continuous. If it is false, again the loop is continuous. Now what is the j value now? Now again 0. 0 plus 2, 0. So therefore j always becomes 0. But the sum becomes, in previous case we have already sum value as 10. Now it becomes 10 into 10, 100. Therefore sum equal to 100. Here what is the condition? When sum is greater than 100, then it exit the loop. So for this loop, here we take exit statement or next statement to stop that loop. So ఈ థర్డ్ టైప్లో జస్ట్ మనం ఒక లేబుల్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తామమ్మ లూప్ అనేది. సో ఈ లూప్ నుంచి మనము బయటికి సస్పెండ్ అయ్యి బయటికి రావాలంటే హియర్ వీ కన్సిడర్ టూ స్టేట్మెంట్స్. వన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ అనదర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. So exit means if the condition is satisfied, then automatically it exit from that loop. So after that we end the label. So what is our label? L2. So therefore end loop L2. So once again I repeat. So the third type of loop is considered as with just label. Loop label. Here we consider loop label before colon. It is our wish. Loop label is our wish. So after that colon we mention as just loop. There is no while or for. Just we mention loop. So before loop declaration, we have some conditions. So that is depending upon our requirement, we declare some values. What are these variables or signals? We declare some variables. So depending upon that, the sequential statements are written inside the loop. So here what is our wish? J equal to j plus 2j. And if we want to evaluate sum equal to sum into 10, then we put sequential statements in that loop. So after that, we place some exit or next statement to exit the loop. ఆ లూప్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఇక్కడ మనం ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ కానీ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కానీ యూజ్ చేయాలి. అంటిల్ దట్, సో ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు ఆ లూప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యి ట్రూ అయిందో, దెన్ ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దట్ లూప్. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ టైప్. So already in loop we have three types: for loop, while loop, and third one is just loop. So in for loop we place identifier.
for that identifier we declare some range. For each iteration it takes one value, and for next iteration it is incremented by 1. So up to which value it consider? It consider n minus 1 value. So after that the second one is while loop. So in while loop we must place some condition. So up to satisfying that condition, that loop is repeated. So after that we have a third type, that is just we mentioned as loop. Just we mentioned as loop. For that loop we give some name, that is called loop label. So after declaring loop, we write some sequential statements. So if we want to exit from that loop, we must place some exit statement or next statement. So here by placing exit statement, we must consider some condition. By up to satisfying that condition, the loop is repeated. If the condition is satisfied, the loop is automatically exited. The loop is automatically exit. So these are the types of loops. So with this concept is completed. Now next side heading, exit statement. Exit statement. Put a side heading, exit statement. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్లోనే ఎగ్జిట్ అనేది అర్థమై ఉంటుందన్నమాట. ఎగ్జిట్ పర్పస్ ఏంటో అర్థమై ఉంటుంది. Just you note down the exit statement syntax. What is the purpose of exit statement? If we want to exit from particular loop, then we use exit statement. So exit statement is a sequential statement which is closely associated with loops. So దేనిలో మనం ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నాము? లూప్స్లో మనం యూస్ చేస్తాం ఎక్కువగా. So exit statement is represented in two ways. That is, it have two syntax. So one is, exit is always starts with the keyword of exit. After exit, simply we place loop label also. Simply we place loop label. Suppose in previous case, what is our loop label? L2. Suppose if we write exit L2, then automatically it exits from that loop. Now, the second type of syntax is exit L2, exit loop label when condition. When condition. Already you see in previous example. Exit, what is the loop label in previous example? L2. What is the condition? When sum is greater than 100. In previous example, we consider sum is greater than 100. If the condition satisfied, that L2 is exit. That L2 is exit. So this is the syntax for exit. Already, I think you understand the purpose of exit. If we want to exit one particular loop, then we use this exit statement. Exit statement is always a sequential statement and which is generally used in loops. It starts with a keyword of exit. It is represented in two ways. One way is exit loop label. The second way is exit loop label when some condition. In the first way, it just simply exits from that loop label mentioned. In the second way, if the condition satisfied, if the condition becomes true, then only the loop is exited. The loop is exited. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎక్కడ యూస్ చేస్తారమ్మా? సో ఈ ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ కానీ నెక్స్ట్ కానీ మనం ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్న ఫర్ లూప్స్, వైల్ లూప్స్, ఇఫ్, కేస్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ మీకు జనరల్గా యూజ్ అవుతాయి? ఎక్కడ మనం రాస్తున్నారు? ఫస్ట్ బిహేవియర్ మోడల్ సింటాక్స్ చెప్పాను నేను. సో ఇన్ బిహేవియర్ మోడల్, ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ సమ్ సిగ్నల్ డిక్లరేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ బిగిన్ విత్ ద బిగిన్ స్టేట్మెంట్. Within the begin, we use sequential statements.
So in that sequential statements, we have all those statements. ఇవన్నీ కూడా మనం రాసుకుంటాం according to our requirement. We use if loops, for loops, when, if cases, ఇవన్నీ కూడా యూస్ చేస్తాం. సో టోటల్గా ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ ప్రతి దానికి కూడా మెన్షన్ చేసేది ఏంటంటే ప్రతిది ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్. So see this example. So after process, here we declare the variables as AB, variables AB which have the value 0, which have the value 0. After that, after process, already after declaration of variables, we begin the program. So begin. చూడండి ఇక్కడ మనం లూప్లోనే ఎగ్జిట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దేర్ ఫర్ ఆల్రెడీ ద థర్డ్ టైప్. వాట్ ఈస్ ద లూప్ లేబుల్ హియర్? లూప్ 1. లూప్ 1 colon loop. Already you know the syntax. Loop label colon loop. Within the loop, we have a sequential statements. What are the statements? A equal to A plus 1, B equal to 20. B equal to 20. Now, here, to exit from this loop, we declare exit statement. We declare exit statement. So, exit. Which loop we want to exit? Loop 1. So, therefore, exit loop 1. Loop 1 when condition. What is our condition? A equal to 20. If that condition is satisfied, then the loop 1 is exited. So that is, this is second syntax, second model. Exit loop label when particular condition. So up to this, A value becomes 20, the loop is repeated. The loop is repeated. Already you know, if we use some loop, we must end that loop. So therefore, end loop. A loop end cheyalanuntuntam. What is our loop label here? Loop 1. So therefore, end loop, loop 1. End loop, loop 1. After that, we end process. We end process. So this is the syntax for exit. Exit and example for syntax. Example for exit statement. Now take the another statement, which is the next statement. Put aside heading next statement. So next statement is also a sequential statement, which can be used only inside a loop. Which can be used only inside a loop. Next use inside the loop. So like exit statement, next is also a sequential statement, which is used inside a loop. So what is the purpose of next statement? If we use the next statement, the statements which are declared after next statement is skipped. So next statement purpose ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ మనం ఒక దగ్గర డిక్లేర్ చేసాము అంటే దాని తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా పెర్ఫామ్ అవ్వకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ స్కిప్డ్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ గోస్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద లూప్. It just goes to end of the loop. So what is the purpose of exit? Loop లో నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే మనం ఎగ్జిట్ ని యూస్ చేస్తాము. సపోజ్ ఎగ్జిట్ పక్కన మనం ఏ లూప్ లేబుల్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. కానీ దాని తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సీక్వెన్షియల్గా రన్ అవుతాయి. కానీ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్?
ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ మనం యూజ్ చేస్తామో నెక్స్ట్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏమి కూడా రన్ అవ్వవు. ఇట్ సింప్లీ గోస్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద లూప్. It simply goes to end of the loop. So that is the difference between exit and next. So note down the purpose of next statement. The next statement results in skipping the remaining statements. The next statement results in skipping the remaining statements in the current iteration of the specified loop. Current iteration of the specified loop. ఏ లూప్లో అయితే మనం యూజ్ చేసామో ఆ లూప్లో నెక్స్ట్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా స్కిప్ అయిపోయి జస్ట్ ఇట్ విల్ సింప్లీ గోస్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద లూప్. దీనికి కూడా అంతే. మనం ఏది నెక్స్ట్ పక్కన మనం ఏ లేబుల్ మెన్షన్ చేయకపోతే అది ఆటోమేటిక్గా ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. Now take the syntax. Take the syntax for next loop. Next is starts with the keyword of next. Next. Loop label. Loop label. When condition. When condition. Same as exit. Same as exit. It is also represented in two ways. One way is next loop label and another way is next loop label with condition. When next statement is executed, execution jumps to the end of the loop. Example, see this example. Here we consider the for loop. For, what is the identifier here? J. For J in range. What is the range? 1 to 10. 1 to 10. Loop. So after writing for loop, here we consider sequential statements. What is our first statement? Here we consider if variable 1 equal to variable 2. Already before this for we declare some variables, variable 1 and variable 2, and we give some values. We give some values. So అవన్నీ ఇక్కడ లేవమ్మా. జనరల్గా మనము ఈ వేరియబుల్ మనం తీసుకుంటున్న కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ వేరియబుల్ 1 ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ 2 కనుక అయితే దెన్ నెక్స్ట్ అంటున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్. సో అయితే ఏం జరుగుతుంది? నెక్స్ట్కి వెళ్ళింది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా పెర్ఫామ్ అవ్వవు. జస్ట్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ సింప్లీ గోస్ టు ఎండ్ లూప్. Simply goes to end loop. Else if కాలేదు, వేరియబుల్ 1 ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ 2 కాలేదు, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ కమ్స్ టు ఎల్స్ ఇఫ్. It comes to else if. If variable 1 is less than variable 2, then how? What is the statement here we declared? Variable 1 equal to variable 1 plus 1. We increment the variable 1. We increment the variable 1. Now, what is the meaning of else here? ఇక్కడ మనం 3 కండిషన్స్ని చెక్ చేస్తున్నామమ్మా. ఒకటి ఈక్వల్ టు, ఒకటి లెస్ దాన్, ఒకటి గ్రేటర్ దాన్. ఈ మూడింటిని మనం చెక్ చేయడానికి ఏమి యూజ్ చేసామో చూడండి. ఒక లూప్ తీసుకుంటున్నాము, ఆ లూప్లో ఇఫ్ని రిప్రజెంట్ చేసాము. ఆ కండిషన్ కాకపోతే అని చెప్పడానికి ఎల్స్ ఇఫ్ యూజ్ చేసాము. ఫర్ లాస్ట్ కండిషన్ వీ టేక్ ఎల్స్ తీసుకున్నాము. సో ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ టు అవుతుందో అసలు ఈ లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవడానికి నెక్స్ట్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మీకు ప్రాసెస్ మొత్తం అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మనము సపోజ్ కంపారిజన్ తీసుకున్నాం, కంపారిజన్ ఆఫ్ 2 numbers. So to compare 2 numbers, how many conditions we take? Equal to is one condition, less than is one condition, and greater than is one condition. We consider 2 variables, variable 1 and variable 2. Variable 1 and variable 2. Here how we write the program? ఇక్కడ మనం ఏమి కంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము? వేరియబుల్ 1 ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ 2 అయ్యేంత వరకు కూడా మన లూప్ని రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. So for that purpose we take the
identifier as j and we take the range from 1 to 10. Already before this step we declare variable 1 and variable 2 values. So now the checking is started. If variable 1 equal to variable 2, then automatically next. So that is it goes to end. Else if, what is the meaning of else if this condition is not satisfied? If this condition is not satisfied, then what is the remaining conditions? One is less than condition and another one is greater than condition. So therefore, in the else if condition, we check the less than condition. That is variable 1 is less than variable 2. So in that situation, we write sequential statement, which is variable 1 equal to variable 1 plus 1. సపోజ్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు అంటే నెక్స్ట్ కండిషన్ మనం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఏం కీవర్డ్ తీసుకుంటాం అగైన్ ఎల్స్. సో ఎల్స్ అంటే వేరియబుల్ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వేరియబుల్ 2 అని అర్థం. సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ నల్. ఆల్రెడీ యూ థింక్ నల్ ఈజ్ నో ఆపరేషన్. నల్ ఈజ్ నో ఆపరేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ వీ యూజ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ వీ ఎప్పుడు కూడా ఇఫ్ అనేది ఫర్ లూప్లో మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఫర్ స్టార్ట్ చేశాక ఇఫ్ తీసుకుంటాం. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ వీ ఎండ్ ద ఇఫ్ని ఎండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇంకా ఏమైనా సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ప్లేస్ చేయాలని ఉంటే అవి ప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత లూప్ని ఎండ్ చేస్తాం. ఇది కూడా అయిపోయిన తర్వాత మనం వీటన్నిటికి ముందు ప్రాసెస్ బిగిన్ చేసి ఉంటాము. ఆ ప్రాసెస్ని కూడా ఎండ్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ ఇఫ్ని లూప్ని ప్రాసెస్ని ప్రతిదాన్ని ఎండ్ చేసుకుంటూ మనము లాస్ట్కి ప్రోగ్రామ్ని ఎండ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీకు మీనింగ్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే వేరియబుల్ 1 ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ 2 అయ్యేంత వరకు మన కంపారిజన్ రన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యిందో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు మనం లూప్ని క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో దేర్ఫోర్ ఆ తర్వాత ఉండే ఇటరేషన్స్, ఆ తర్వాత ఉండే స్టేట్మెంట్స్ ఏమీ కూడా రన్ అవ్వకుండా ఇట్ సింప్లీ జస్ట్ గోస్ టు ఎండ్ లూప్. సో ఫర్ స్కిప్పింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ హియర్ వి యూజ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. Here we use next statement. So then variable 1 equal to variable 2, it's simply goes to end loop. Otherwise కాలేదనుకోండి, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదనుకోండి, నెక్స్ట్ కండిషన్ మనం చెక్ చేయాలి. సో therefore here we use else if. Else if what is our next condition? Variable 1 is less than variable 2. ఇది కూడా కాలేదు అంటే మనం నెక్స్ట్ కండిషన్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? విత్ ఎల్స్ తోటి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇంకో కండిషన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ మనం ఎల్స్ ఇఫ్ పెట్టేవాళ్ళు. కానీ ఇంకో కండిషన్ లేదు కదా, జస్ట్ ఇన్ కంపారిజన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 కండిషన్స్. వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కండిషన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ కండిషన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కండిషన్. సో దేర్ఫోర్ ఫర్ ద లాస్ట్ కండిషన్ we place else. So in this, what is the meaning here? Variable 1 is greater than variable 2 అయిందని అర్థం. ఆ టైంలో మనం ఏమి ఇంకా నల్, నో ఆపరేషన్, అసలు ఏమి చేయొద్దని చెప్తున్నాము. After performing null, it just simply goes to end if. After end if, here we declare k equal to k plus 1. ఇవన్నీ కూడా ఈ వేరియబుల్స్ మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్లో ఇచ్చుకుంటాము అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ గురించి అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేసినప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ నెక్స్ట్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ స్కిప్ అవుతాయి. ఇట్ జస్ట్ సింప్లీ గోస్ టు లూప్ ఎండ్. That is the purpose of next. But what is the purpose of exit? Exit means just it exit from the loop. Run అయ్యే లూప్ నుంచి జస్ట్ ఎగ్జిట్ అయ్యి తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా పెర్ఫామ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్. So with this the statements are completed. So what are the statements you studied in this chapter, in this third unit? First you study about a process statement. So in process we use all these statements, all these sequential statements. After process we study about case statement. What are the statements?
After the process, we study about variable assignment statements, signal assignment statements. సో ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం సిగ్నల్స్ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము, వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము అనేది స్టడీ చేసాము. ఆఫ్టర్ దట్ we study if statement, case statement. After that we study about wait statement. What is the purpose of wait statement? In today's class we study about different types of loops which are used. So to exit from that loops we use exit and next statements. So these are the different types of statements which are used in VHDL.